today we're going to talk about a very important part. راح يجي عن سؤال classical for example. Okay. راح نتكلم عن evaluation, screening and evaluation of diagnostic tests. Okay. So basically اللي هو you take a test and then you test positive, you have an infectious, مثلا خلينا نقول screening for infectious disease like HIV, AIDS or other. You're positive, negative, sometimes you become positive but it's truly negative because it tests بوش. Sometimes you become negative but you are actually positive because also it tests بوش. Okay, so that's one of the most fundamental issues نحن. So عندنا screening and public health. Basically هنا عندنا مثلا بنسوي screening حق specific type of disease. For example, diabetes as a non-infectious or influenza as an infectious. And there is a screening campaigns in which we encourage people to either voluntarily come or maybe we actively target them. Okay? So, and then I need two ways. And I say with screening campaign, either people voluntarily participate in it or voluntary, or you actively target them. How do you target them? When they come to the clinic and you see specific risk factor, you force them to go to do a specific type of tests. And then اللي هو the natural history of disease and models of prevention. Now, natural history. So احنا دائما لما نسوي screening for a specific disease, we always have to have a knowledge about what is the disease itself, what's its natural history. انتوا الحين قاعد تاخذون مادة ال pathophysiology. Yeah, which is basically teaches you natural history. So you have to account for that natural history when you do this. And then عندنا يسوونها massive screening and then selective screening depends, and then massive. Basically, I do it on the whole nation when I want to target a specific important disease. Selective when you have people with a specific risk factors. يعني people معرضين للإصابة, I target them. And then we will talk about the reliability and validity of the screening test. So we'll talk more about this. And then applying a fourfold table to screening measures. We will talk also about this more in details. Now, عندنا شنو rule of screening? أنتم كpublic health practitioners, you have to promote screening of breast cancer, for example, colon cancer. Okay, so that's also required. It has diagnostics. So, and then mammogram is part of the. It's a screening diagnostic test for cancer. So we promote this. And it's and basically when you encourage screening and people go and do screening, you actually promote early detection. Okay, so when you have early detection, معناته أنت you have prevention of that chronic disease, because you know cancer, if you wait for a long time, it can be uncurable. And then protection of the public, and then controversies of screening. So some people are really having issues. For example, إنه ممكن for example colon cancer screening is a bit invasive ومرات في له complication and it's not recommended when it's unnecessary. في wide controversy around it, or policy issues related whether we're going to force some people to go through a screening program or not. So this is part of the issue. Now, screening for a disease is defined as فينا أنا مقادر لساني ناسي نظات وحاجة صداع. Identification of recognized disease or defects by application of test examination or other procedures that can be applied rapidly. So it's basically a procedure that is aimed to recognize a specific disease or defects. Okay. By application of specific tests or examinations or procedures that can be applied rapidly. So the screening, the screening is something that has to be rapid. يعني يكون الماموجرام is a very easy test. لما ناخذ نفس الشيء لما ناخذ I want to test for HIV, اخذ blood احطه في مشين والمشين هذه تعطينا result whether it's positive or negative. So it has to be اني ممكن اخذ السامبل ايزي ما يكون invasive. مثلا خلينا نقول الMRI wide it's not a really good screening tool because it's not rapid, it takes hours, you have to wait, it's expensive.
So it's not hard. فاحنا دائما هني في screening it has to be can be applied rapidly. And there are two types of screening, and then mass screening and then a selective screening. And mass screening refers to application screening test to total population groups regardless of the risk status. واضحة الفكرة؟ Okay. And then we have selective screening when I have applied to high risk groups. So people when they have specific risk factors, يعني مثلا I target people who are overweight to screen them for diabetes. Okay. That's a high risk group because of weight, you know. I target people مثلا اللي هم البنغالية كعمال حق tuberculosis test because I know in tuberculosis في Bangladesh is of a high prevalence. Well, tuberculosis is typically associated with poor. So people who live in a very poor countries are more likely to have still tuberculosis. دكتور مثال على الماس. الماس screening ممكن يكون would say إن actually الماس screening which is mandatory ممكن نسميه على المارج حق genetic defects. That's a mass screening. هذا أنه obligatory by the policy makers. لو شنو كان الريسك فاكتور؟ أنا اهتميت بدامك بتتزوج تروح قسما لك تسوي الفحص. So that's a type of mass screening. So do you see how we think about it? لما نقول mass, it's a total population. ما في risk factors. I'm targeting something that I think it's a problem for overall. Okay? So that's a good example for this. Now بالامتحان لازم أفكر example ثاني. So? That's a mass, exactly, that's excellent. That's a good example. Yeah. Certain types, you know, of conditions that you are, you know, required to report. So that's massive screening. Now, appropriate situation for screening tests. Now, and then a condition screen needs to be important. Okay? So, شنو لازم احنا أنا بسوي screening. By the way, مو الطبيب المفروض هو اللي يسوي screening program. The public health practitioner, he is the one who should be designing the screening program. Okay? And then the clinician applies it. Okay, so that's one of the most important tools because الطبيب أو diagnostician تشيل السامبل ولا يجي البيشنت diagnose it توديه. However, الطبيب هذا ما عنده knowledge about the population like a public health board. Okay, so that's why أنت you design screening, you target مثلا مستشفيات معينة, you target specific group, تعطي توصيات حق الأطباء if you get a patient كذا كذا this is حق screening program مالي. This is how it should be coordinated. Okay, so that's one of the most important fundamental issue when you do screening. See, there should be of a high cost benefit ratio. شنو high cost benefit ratio؟ إنه يكون in between ما يكون expensive وايد وبنفس الوقت ما أخذه cheap ويبوش وايد. So هذا يسمونه cost benefit. So I need to find a balance between the ultimate cheapest yet most effective in detecting a disease. Condition needs to be sufficiently prevalent. لما أنا أسوي screening وأسوي مثلا مرض خلينا نقول بس أنا الحين جاي بسوي screening كامل على الملاريا. إحنا ما عندنا ملاريا بالكويت. إلا إذا واحد سافر وما طعم ورد الكويت ممكن يكون هذا. فلما واحد يقول أنا بسوي screening program حق الملاريا في الكويت أقول أضحك عليه. فلازم تكون condition important and prevalent. The prevalence مالها عالي. Okay. فإذا أعطينا مثال راح يكون breast cancer. Breast cancer is high prevalence. Okay. Colon cancer, prostate cancer, influenza. Okay. Tuberculosis. Okay. Screening test also should demonstrate two important parts: reliability and validity. Okay. And then the false alarm. So two contributions regarding screening test and then the false alarm. اللي هو الفولس بوزيتيف. الفولس بوزيتيف معناته مثلا تخيل لو انت رحتي you did a blood test
for شو اسمه for HIV and then you get a positive شنو وانت already negative so that's a big problem طبعا راح تحوش اكتئاب وحالتكم حاله وما ادري شنو واخر شيء فهذا يسمونه false alarm almost yes affect are disconcerting for patients who receive them possible overdiagnosis of potentially be benign condition مرات الفولس ارم يكون مرات الكونديشن مرات يقول لك انت فيك برين كانسر وطبعا راح يقول لك ممكن يكون مالجننت وتعيش كذا لكن هو مرات يكون مرات الاوفر diagnosis leads to this conclusion or prognosis so that's what could also could be a false alarm. عندي example مثلا بالكويت كان يعني في احد يسالونه راح فحصوه فقال خلاص انه فيك سرطان وبدأوا في معاه كيماوي وكذي لما سافر برا طلع ما في شيء. يا عادي ايه. يا. والدكتور عيد السلايد اللي قبل شمالي هذا؟ راح نتكلم عن الفاليديتي. راح نتكلم عن الفاليديتي والفاليديتي in the upcoming yes. Yes. The representativeness. We will talk about it on the upcoming slides. Validity or reliability راح نتكلم عنها on the more in details. So you keep that until يعني later. شنو السؤال كذا؟ بس عيد دكتور possible overdiagnosis لأن ما فهمت overdiagnosis. لحظة. نقطة ثانية. So عندنا two type. عندنا are disconcerting for patient who receive them طبعا false alarm when you are false positive. Possible overdiagnosis of potentially benign condition. مرات يكون عندك أورام. الأورام هاي تكون حميدة. اوكي فاهم. فمرات يصير لها اوفر دايجنوز انه ممكن يكون ورم خبيث. فوايد تصير هذا عندنا بالكويت. يعني هو ورم حميد بس قالوا عنه ورم خبيث. خبيث وياخذون كيمو وطلع مرات ما اتس نوت ايفن ورم. اوكي. سو اتس ا بيناين كونديشن مرات عندنا احنا اورام تطلع وتروح. هذا يسمونها بيناين. مرات لا لما الورم يبتدي يزيد ويبتدي يصير كذا هني هذا فمرات الطبيب يسوي اوفر دايجنوسيس. Policy issues and screening for the disease. عندنا who should be screened, what condition should be screened. طبعا هني انت when you design a screening program you always have to ask yourself this question, these questions. Under which circumstance should screening tests be used? At what age should be screened? Should we screen? يعني screening begins. يعني ما يصير أنا I screen for example prostate cancer in men at the age of 15. يعني prostate cancer should be مثلا دائما high risk احنا نكون كمان is after age 45. So if you are 45 and above, now men are more likely to have testicular cancer at the age of around 30s. So I screen for this. So you can see in the age is a very important factor in determining screening program. حلا انت شكلك حابه الدايجنوستيك تيست لكتشر اكثر متفاعله معاها. انت تشتغلين بلاب؟ لا. نيرس؟ ليش تعال كذا لابسه؟ شي حركة. هذا لبسك العادي، انا عبالي هذا شو يسمونه؟ سكراب. سكراب بس انه اريح. اريح اوكي. عبالي يو اول هذا. anyway I always thought of you كذي. على سالفة النيرسز يوم من الايام that's why احنا بالكويت نفشل وايد، يوم من الايام شجعوا ان فتحوا حق نيرسز ان الكويتيات يصيرون يعني وفتحوا لهم سكول و they encouraged them و gave them benefits. شو اللي صار؟ الكويتيين ما يبون يشتغلون شيفتس ولا بالويكندز فتوهقوا فيهم. شو نسوي فيهم؟ وصاروا الحين كلهم مديرات وكذي وهذا فدفع ليش ان في ناس يصيرون لنا. فقاعد اضحك على قصتهم انه يعني it's so sad انه by the way I love nurses. They are most important part more than the doctors. They are the compassionate. They are actually who help and take care وكذا. فلما يعني you wish to see nurse كويتيات او كويتيين and you don't find them because ما ناخذ نشترك. اشكر يعني حتى قالت لي هذه تصير لي يعني رمارة كبيرة انه ما we did not like انه نشتغل شفتات ولا ويكندز ولا كذا ف yeah anyway now عندنا هني screening test for newborns
which is a specific age category. And then heart defects, hearing defects, deficits, هذا common في children. And then heart defects هم also common. Blood screening tests like phenyl ketonuria, sickle cell disease, many other see هنا في البوك. هنا طبعا هذه كلها احنا عندنا اللي very common في الكويت اللي هو sickle cell disease. Okay, which is basically يسمونه شنو بالعربي اللي هو تكسر الدم، فقر الدم المنجلي. So that's one of the things that we always try to screen for, which is a genetic disease. Okay, and phenyl ketonuria is actually a deficit في الكدني. Okay, and it's not really common وايد احنا عندنا في الكويت كgenetic disorder. فاحنا دائما when we screen newborns we look for genetic, something always related to genetics. هنا عندنا more examples of that's for a newborn's baby. Okay. يعني it's not like really هنا طبعا في definition حق حق what does it need what does it mean each condition. احنا طبعا هذا ما علينا في هذا. However, you just need to know ان هذه just a few examples for disease screening babies. Okay. هذا المفروض تاخذه في الباثوفيسيولوجي. عندنا بعدين other category that we screen for اللي هو children's and adolescents. عندنا early childhood developmental screening اللي هو مرات في disease تظهر مع development، مرات يصير في development impairment. مو انت you grow خصوصا في children لان هم they grow faster. you can notice ان في مرات developing disorders تطلع مع الواحد يكبر. فهذا part of it. Now عندنا chronic disease for at-risk adolescent. Chronic diseases مرات احنا الحين عندنا مشكلة childhood diabetes. صح. So that's an example of adolescent هذا. Now عندنا behavior risk factor. Tobacco use. Okay, يعني المراهقين when they smoke cigarettes. So that's you هذا. عندنا chlamydia. Chlamydia is a sexually transmitted disease. Okay, especially يعني حق open relationships لما خصوصا في الوست ما في يعني sexual protection وكذا they most likely get this. طبعا في adults. Okay. Adults we would say cancer screening, diabetes, cholesterol, human deficient HIV, genetic screening, and depression. Okay, so that's basically parts of the common examples of screening. Any question? طبعا هذه هي الماموجرام machine اللي looks for breast cancer. عندنا هنا اللي هو الكولونوسكوبي and basically when a doctor does a colonoscopy for you it's actually looking for polyps في الcolon. عندنا هم واحدة من الcommon adolescent screening cervical cancer. Pardon? هذا adolescents ولا بس No, sorry. So that's actually cervical cancer is more between adolescent and adults. Okay. So شوف cervical cancer is actually so adolescent عشان هم نحط هذا. I would say إن هذا table more associated مع الادلت. Okay. مع ان ليش انا قلت adolescent حق cervical cancer because في early condition people مرات يحوشهم هم 17 or 15 cervical cancer. Okay, that's why recommended vaccination age حق human papilloma virus is earlier, like I think it's 15 or 16. Which by the way reminds me, هذا if you did not vaccinate against this virus, I recommend that you vaccinate. ليش؟ Basically, if you vaccinate against the human papilloma, انت شلتي cancer من الليستة مالتك. Done. It's the only cancer اللي السبب ماله معروف وتقدرين تمنعينه بفاكسين.
مستحيل يحوش، يعني if you vaccinate هذا الكانسر ما في probability انه يحوش. فانا I highly recommend ان if you go and vaccinate. طبعا في مشكله بالكويت. اذا انت you vaccinate من human papilloma معناته انت you are sexually active او في انه او شيء كذي. which is هذه الستوبيديتي اللي احنا عندنا. انزين؟ الهوب ان انتو الجنريشن changes this. It's not now خليني اقول لكم المشكله. الان اقول لكم المشكله الكبيره انه من الريال وهو اللي ينقل الفيروس. So if you get married to someone who gets sexual contact with another woman who carries it, he's gonna infect you and he's not gonna get it. So that's the issue. in it's not me اللي قال لهم ان انا I'm sexually active. It's also a partner. حتى لو كان البارتنر زين بس مرات ممكن يكون عنده past صح ولا you don't know about it. So to protect yourself you have to vaccinate. Okay? Men can vaccinate. Before getting married. Yes. Can men get vaccinated? Yes, which is also that's more radical move. إذا أنا also get vaccinated, I also reduce the chance of. However, أنا زوجتي she decided to vaccinate, so I don't need to vaccinate. Okay. So yeah, بس yes, true الدكتورة هم تتفق معي. You vaccinate before you get married. لأن why they do it they recommend it بس لما تروح المرأة وهي حامل وهي متزوجة so this is when people here are recommending it. But it should be before getting married. Yes, true. Okay. So عشان لا هذا عندكم الحين بالسلايدات 3 newborn, children, adolescent diseases and اللي هم الادلت. طبعا هنا عندنا a map that shows you هذا a massive screening program سويته الجفرمنت في اليو اس انزين which shows you the prevalence of cholesterol in the past 5 years, adult age 20 years and older. هنا عندنا هم نفس الشيء. This is a way of hypertension screening and then how to summarize it with a bar chart. So that's an example of a result of a screening program in the United States between 1976 and 1980. So blood pressure screening is actually a type of screening program that very prevalent في الادلت وهم اللي دائما يحوشهم ضغط السكر. So does it a massive or selective? It depends on the now شوفي هني a decision of massive and selective depends on the disease itself or depends on the government authority. ف again يعني it's not يعني ممكن الجفرمنت يقول لك الحين انا بسوي ماسيف سكرين والمفروض حق الهايبرتنشن بس it's now selective صاير. selective شلون ان انت تروحين الطبيب they took your blood pressure and then they see ان انت you are a bit on the side of hypertensive. So beside they check your condition يقول لك روح حق عيادة الأمراض المزمنة عشان we do further test to confirm whether you are really hypertensive ولا لا. فهذا يسمونه دائما selective أكثر اثنين في الكويت when we talk about hypertension. Now عندنا types of genetic screening, cystic fibrosis of future parents and Tay-Sachs disease. Tay-Sachs شنو Tay-Sachs؟ أنا كني قريته بعدين نسيت شنو هو. ممكن Okay. كاتبة تحت دكتور. No, I don't see it. أنا حاط ما تمنى. Tay-Sachs. I swear إني قريته بس شوف هذه لما أنسى النظارة everything becomes blurry. So it's a genetic disorder that results in destruction of nerve cell in the brain and the spinal cord. Oh. It's a very horrible disease. Okay. So هذول cystic fibrosis و Tay-Sachs are genetic disorders
like any genetic disease. So هني just think not الأسامي. and I don't care about هذا. أهم شيء the word genetic disease. Okay. Of future parents. So Angelina Jolie is a carrier of certain genes that leads to of those breast cancer. cancers. كل أكثر واحدة مشهورة عندها حاليا. And I think إن هي شالت مبايض. شالتهم. Yes. لا مو المبيض، شالت الرحم. شكو ايش صار ايه شالتهم. Yes. بس Which is by the way ترى what do you think يعني أنا الحين ما بين عيال. ايه و at high risk of developing uterine or ovarian cancer. Do you recommend إنه يشيل؟ لا. خصوصا if I carry a gene. You can carry a gene but it doesn't mean that you are يعني going to get it. If she does not want to get يعني لا هي already هي تقول أنا ماني صايرة pregnant. وأنا I carry high risk gene. هي Why do I شالت have- شالت. يعني هي تبي تشيل اليوتراين. وأنا دائما again ترى الكانسر is one of the worst diseases ever. قلنا مثلا السيرفيكال كانسر علاجه سهل you vaccinate. ايه however إذا أنا المبايض cancer. والرحم خصوصا بعد الدورة لا بعد دكتور سوري هي بعد المينوبوز مو so الرحم. ها؟ هي ما شالت رحمها. هي مبايض شالت لا شالت الصدر. هي كان فيها ريسك بريست كانسر. بريست كانسر اوكي مو بس قبل لا يحوش بريست كانسر شالتهم ما عندها ما فيها شيء بس شالتهم. so الحين she doesn't have boobs she does. شفت مالفيسنت. ولا مركبة صناعي لا يعني I think مالفيسنت كان عندها يعني اوكي her mom should be had, يمكن. she has not just the BRCA gene, she also had family history. Her mother died from breast cancer, her aunt died from breast cancer. She's a high risk patient. This is why I think she made that decision. yeah It's not just the gene, the other factors that you should also consider. yeah I'm so excited for gene editing in treatment of cancer so do you think do you agree ان we edit يعني قبل لا ياهل نسوي له editing في الكمبيوتر لا بعدين نخليه يطلع لا لأن الدكتور وليد مرة قال لنا إنه يمكن أنت you do an editing يعني for one gene but that gene could be responsible for many other يعني characteristics. So if you alter one thing, it could alter other things, even if you try to benefit. it's a risk but however it could also have benefits It could, but at the same time, you don't يعني know. انا I like ان ليش ان انا اشيل جين ما امرض امراض معينه I have higher immunity إيه بس that doesn't mean you will be شو اسمه يعني protected. That because يعني it will alter يعني other features of you. You could be like this tall دكتور ما you never تدري. know if you don't try But you're very immune to everything. بس Yeah. إنك يعني ما تبين. even like you know improving cognitive function becoming smarter Yeah, improve but- muscular structure I believe in human gene modification نسوي فيلم super قتال humans دكتور. yeah why not أنا بالنسبة لي I like to try and هو trial and error how do we innovate how will we نوصل we always have to take risks if we don't take risks we will never progress صح ولا لا yeah يعني ترى على فكرة اللي اخترع الفاكسين ترى he injected himself لا he And- injected his son. his son صح his son eh yeah it's like this but however if he did not do that we will not have vaccination إيه بس هو ما يحب ولده يعني أنا ما أقدر من نفسي عشان. but it was benefit for humanity ولدي كذي راح يموت يعني سواء من مرض او من فاكسين. yes yeah الولد يقول نعم خير. however yeah, you have sometimes to take risk and make sacrifices for the better good of humanity ما أحبها. أنا بالنسبة لي if I know إن I'm gonna have a defectless child through a genetic editing procedure I will do it هذا إذا بس يعني يمكن ولد خليني. يكون غبي يعني يعني oh مو. by the way ترى that's thing أنا إذا جبت ولد طلع غبي راح تحوشني جلطة I just can't handle stupid people هذا مشكلتي it's just seriously they أنا بعد دكتور شي ليش أنا ما أعرف إيش سهران. okay the natural history of the disease
The time course of the disease from its beginning to its final clinical endpoints. So هذا الidea of the natural history. إن نعرف شلون الانفكشن originates, شنو الكورس مالها, and how it ends. So that's the idea of natural history, okay? And that's why I do diagnostics tests at certain points to target certain types of هذا. شلون؟ شوفوا هني. Natural history and associate levels of prevention. عندنا time course of the disease من البداية للنهاية. عندنا primary prevention في البداية. عندنا نفس immunization. نفس ما قلت لكم الحين example الكانسر cervical cancer. Okay. عندنا secondary prevention early diagnosis prompt screening tests. So أنت already بادئ عندك cancer. However you detect it early. Okay. So this is where هذا. وعندنا هو tertiary. إنزين. التيرشري already صار يعني أنا حاشتني stroke ولا heart attack. إنزين. I go back and then I survived it. I need to revise my lifestyle to avoid having a second one. Okay, so this is how you do it. شنو عندنا هنا terminology pre-pathogenesis خذيتوه هذا؟ ما خذينا pre-pathogenesis. Occurs during the time period in the natural history of disease before a disease agent. Bacterium has interacted with the host. You when a susceptible person. Exactly. Susceptible أو مرات يكون اللي هو dormant disease. ما قاعد يسوي شيء بعدين something triggered. Sometimes هذا typical مع tuberculosis. ممكن someone is typically he has tuberculosis dormant for ماكو شيء. ماكو reaction made bacteria. بعدين في things that triggers the pathogenesis. Pathogenesis occurs when the agent started interacting. بدأ يسوي مشاكل. وهني this is where هني عندنا اللي هو now عندنا 3 levels of coincide with the periods of pre-pathogenesis and pathogenesis. عندنا هني pre-pathogenesis before the disease occurred اللي هو primary prevention. وعندنا pathogenesis which is secondary and tertiary during early stage of pregnancy or during the late stages. That's just summary to the slide اللي تكلمنا عنه. Now let's take a break. Now switch to the tricky part of the شو اسمه lecture. So how do we evaluate the screening test? So تكلمنا عن the natural history of the disease. تكلمنا what are prevention, why we do screening, types of screenings, at what stages. Now we're going to talk about reliability and validity. شنو هي reliability? Refers to the ability of measuring instrument to give consistent results. يعني أنا when I screen for a certain disease, when I get a positive معناته دائما I get positive in a good regular. On repeated trials. So now about precision. So reliability is related to precision. Validity. The ability of the measuring instrument to give a true measure of the entity being measured, which is basically accuracy. Okay? So the use of the gold standard to determine validity. شنو الجولد standard? So أنا الحين عندي that's very important. Okay? الجولد ستاندرد انا الحين لما واحد يكون فيه تيبركلوسس اخذ منه عينه وازرعها وازرع البكتيريا نفسها هذه ما فيها فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف هذا جولد ستاندرد لما اخذ الفيروس عينه من فيروس واحطه في بيضه واخليه يتكاثر هذا الفيروس انا عندي خلاص هذا جولد ستاندرد او لما اسوي جينيتك سيكونسينج أنا خذيت عينة من patient وحطيته في جهاز وسوى لي sequence حق الفيروس نفسه. Identifies it. هذا gold standard. However, شنو not a gold standard؟ لأنه ما يعطيني المحدد يعني إيه شلون مثلا أنا الحين قاعد أسوي screening حق كانسر. I'm looking for lumps. أوكي؟ في هذا. مرات شنو يصير؟ مرات تكون تصير مرات تصلبات تكتلات في البريست which is basically calcification phenomena.
So لما تمسكينها عبالك تتصورها. However, it's not. So that's why a mammogram could give you sometimes false positives. Okay. However, what is the gold standard for this? لما آخذ biopsy of a true cancer tissue, هذا يسمونه gold standard. So في screening tests, it's actually they are basically a rapid would they indirectly measure. يعني أنا بعطيكم مثال ثاني. أنا الحين عندي الأسهل بالنسبة لي إن آخذ blood test وأشوف إذا أنت عندك antibody حق ال HIV. أسهل من أنا يعني شنو مشكلة ال HIV؟ ال HIV ينخش في السيلز. فالدايجنوستيك تيست ماله الدقيق وايد غالي أو يعني وايد يعني محتاج يعني more time ومو رابد. فمرات الأسهل إن أنا أشوف إذا يعني جسمك إذا في antibody ضد مرض معين معناته المرض موجود أو حاجج. However مرات بالانتيبودي تيست يطلع false positive or false negatives. فشنو الجولد ستاندرد؟ ان انا اكون عازل الفيروس، انا عازل البكتيريا، يعني انا الحين عندي دايجنوستس تيست شلون اعرف انه شنو نسبة الناس اللي كانوا ترولي بوزيتيف وهم طلعوا بوزيتيف، او وشنو نسبة الناس اللي كانوا بوزيتيف بس هم نيجاتيف، وشنو نسبة الناس اللي طلعوا نيجاتيف بس هم بوزيتيف، وشنو نسبة الناس اللي طلعوا نيجاتيف وهم صدق نيجاتيف. How can I know this؟ اقارن اسوي لهم ريتست مره ثانيه بالجولد ستاندرد. الجولد ستاندرد اللي هو ما يبعد، اذا البكتيريا ما انعزلت يعني ما انعزلت. اوكي؟ راح نشوف الحين امثله اكثر. So عندنا هني شنو الفرق بين reliability and validity؟ A screening test should be both reliable and valid. Okay? And they are interrelated terms. It is possible for a measure to be invalid and reliable, but not valid and reliable. Okay, for example, عندنا a bathroom weigh scale that consistently give incorrect weight provides a reliable but invalid measurements. So it always gives you weight, however, which is reliable. أقدر أعتبر إنه راح يعطيني الميجرمنت. However, it is invalid measurement. يعني هذا رقم غلط بس إنه تعطي وزن. تعطي بس ما تعطيني رقم، ما تعطيني رقم صح. فيعني هي consistently قاعد تعطي الوزن، however هذا الوزن غلط. فهذه يسمونها invalid, reliable but invalid. هذا هني مثال، هذا وايد هذا يسهل المسألة. So عندنا neither valid nor reliable. معناته شنو؟ The research do not hit the heart of the research aim, not valid and repeated attempts are unfocused. Okay? So هذا هني عندنا الريسيرش it's not consistent in terms of يعني giving me the results ولا حتى في الobjectives، فمعناته لا valid ولا reliable. Okay؟ يعني ما يقدر حتى مساعد في الويفد cannot even measure nor حتى gives a correct measurement. So هذا reliable and هذا reliable but not valid. The research method do not hit the heart of the research aim. الهارت اللي هو السنتر. But repeated attempts get almost the same wrong answer. ايش فيك انسان؟ اي ما فهمت. اوكي. قولي. هو give answer يعني شوف اول شيء خلينا نقول الاولى. الريسيرش does not hit the center. مو قاعد I'm not getting the السنتر. شفت الدائرة هذه؟ الدائرة هذا الهدف مالي، هذا الاوبجيكتيف. So هني the screening test is not capturing the disease اللي هي الأولى خلينا نتكلم عنها. و repeated attempts does not even capture the disease. haphazard يعني أنا الحين عندي diagnostic test that is not reliable or invalid. الvalidity إنه it's not capturing the disease. والreliability إنه with repeated attempts it's also not capturing the disease. Okay? يعني شلون؟ Again. Reliable معناته شنو؟ هني عندنا the research method do not hit the heart of the research aim. معناته الdiagnostic test اللي أنا قاعد أستخدمه عشان I screen for cancer it's not
capturing the cancer patients. وحتى it's not reliable بحيث ان انا حتى لو كررت مرة ثانية still it's not capturing. So reliability it's about تكرار. والvalidity is about hitting the point. Okay? So if I'm not hitting حتى مع repeated معناته it's not reliable, not valid. Now, if I'm hitting the results, but the results are wrong, and as I repeat, I'm consistently getting the result, but are the wrong results. Reliable but not valid. Exactly, not valid. Reliable معناته إن أنا when I أكرر يعطيني the same result, however the results are wrong, incorrect. Now, when I get correct result, but when I repeat, result يا مرة تطلع غلط مرة تطلع صح. يعني it's not consistent. معناته valid, not reliable. So أنت دائما ربطوا reliability بالتكرار والvalidity achieving the correct answer. Heads exactly. Now valid and reliable معناته إنه شنو؟ I test for the disease, I always get correct answer, and when I repeat, I always get the correct answer. Okay? هذه الidea of reliability and validity. واضحة الفكرة؟ Yes. Now, شنو الميجرز of validity؟ هذا سؤال الامتحان مليون بالمية. عندنا إن شاء الله يسمونها sensitivity, specificity, predictive value positive, and predictive value negative. يعني إما yes or no اللي تحت. We will see now. Now, tomorrow راح يكون عندنا a very fun tutorial about this. بس الحين خلينا نشرح شنو معنى. قبل لا ندش في تعاريف السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي هذول الأربعة مهمين. أول شيء خلينا نعرف شنو معناته a good screening test. Needs to be highly sensitive and high in specificity, high in predictive value and high in predictive value negative. So that's a good test. Okay, هذا good measurement. Okay, so sensitivity اللي هي the ability of the test to identify correctly or screen individuals who actually have a disease. So again, sensitivity, correctly identify the people who actually have a disease. هذه sensitivity. يعني مو don't have disease. Yes, I need to capture people who have the disease. Okay. So I have to be sensitive. هذا هو فكرة sensitivity. The gold standard again شنو هو؟ Definitive diagnosis that has been determined by biopsy, surgery, autopsy or other method. لا ننسى الجولد ستاندرد واحنا قاعد نفكر ان احنا عندنا الجولد ستاندرد هو deterministic. يعني شنو هو اكيد؟ انا لما اخذ بايوبسي مالت كانسر معناته انا عندي غشاء كانسر، معناته هذا كانسر، هذا انه في كانسر. بس لما اسوي سكرينينج ماموجرام ولا I'm like palpating or touching في احتمال انه يكون positive لان انا I'm not having the agent itself. So gold standard يسمونه gold لانه مو مستحيل يكون غلط. Okay? And that's why احنا نسوي screening ما يستخدم gold standard. gold standard شنو مشكلته؟ انه غالي وما تقدر تسوينه rapidly. ما اقدر انا اقصص لحم من الناس عشان انا بسوي سكرينينج بروجرام حق كانسر كل شوي اخذ منه. It's not doesn't work like this. وحتى الكلتشر اوف tuberculosis ياخذ له تقريبا اسابيع. It's not a rapidly growing pathogen, so it takes time to grow. فمعناته it's not rapid, but it's the gold standard. So provide standard against the sensitivity and specificity of the event. So انا شلون اعرف specificity و specificity؟ انا قارن ضد الجولد ستاندرد. الحين راح نشوف اكثر. So عندنا sensitivity. دكتور بس عادي يصير النقطة. Which one؟ حق provide the standard. راح نشوف الحين جدول على هالنقطة. ليش احنا قاعد نتكلم عنها؟ نقرأ صبر علي واذا ما فهمت قولي. اوكي؟ اوكي. حطي هالنقطة عليها X. So provides against which sensitivity and specificity are evaluated. Now شنو specificity? The ability of this to identify only non-diseased individual. So عندنا واحدة identified diseased وواحدة identified non-diseased. Okay? Who do not have the disease.
هني شوية gets confusing. Predictive value positive, the proportion of individuals screened positive who actually have the disease. Yeah. يعني لما يعني معناته no positive معناته correct. So عندنا proportion of the people who truly have the disease هذا predictive value positive. Proportion of people, so the sensitivity proportion of people who have the disease. But I don't know if they truly have the disease. معناته the proportion of people who tested positive. The predictive value positive معناته the proportion of people who tested positive but they have the disease. أكيد. Now شلون أعرف هذا سؤال شد أنا ما فهمت شنو الجولد ستاندرد شلون أقارن. شلون أعرف إن هذول tested positive و they truly have the disease؟ لأني استخدمت الجولد ستاندرد. هذول الناس who tested positive بالscreening test I tested them again في الجولد ستاندرد و I confirmed. So الجولد ستاندرد شنو قال لي؟ قال لي هذول في ناس طلعوا بوزيتيف صدق فيهم المرض. however في ناس فيهم بوزيتيف المرض ما فيهم. لأن السكرينينج تيست عنده ليميتس. في ناس عطاك بوزيتيف بس هم بالأساس نيجاتيف. احنا we try شنو نسوي في السكرينينج تيست؟ نبي people who test positive we want them to be truly positive. عرفت الفكرة؟ يعني أول شيء sensitivity ما أدري أنا شو exactly. بس predictive أنا صدق. شنو هالصوت؟ لا عادي يطلع. أنا صدق فيهم exactly. هذا exactly. السبيسيفيسيتي العكس. إنه ما فيهم ما فيهم ديزيز هاي سبيسيفيسيتي بس اوفر ما ادري اذا صدق فيهم ما فيهم ديزيز. فالبريدكتيف فاليو نيجاتيف لما اي سكرين someone ويطلع نيجاتيف it is truly that this person is negative. شلون انا اعرف انه it's truly that انا قاعد استخدم الجولد ستاندرد. سو الجولد ستاندرد شنو يعتبر مرجع. اوكي. البريدكتيف هو برضه الجولد ستاندرد. يس. سو شنو الفكره يعني؟ الفكره سلمكم الله ان الحين انا الشركه تطلع وتعطيك منتج يقول لك هذا سكرينينج فور جود سكرينينج تيست فور بريست كانسر. اوكي مثلا مرات حتى الحين في تيست جديد تحطينه بلسانك وبين اذا فيك جينات او شغلات معينه بروموتس الكانسر يطلع لك بوزيتيف كذا يقول لك شو يسوون؟ فانت تسالينه كهذا شنو السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي شنو البروتكتيف فاليو بس والبروتكتيف فاليو نيجاتيف. يحط لك اياه على الباكج دائما لازم يحطونها على الباكج. هذا هم الشركه شلون عرفوا هالشيء؟ they used it they screened people بعدين يا سووا الجولد ستاندرد. يعني يقارنون بالجولد ستاندرد. يقارنون في الجولد ستاندرد فبالتالي عرفوا ايش هالتست ايش كثر ممكن يبوش البوزيتيفز وايش كثر ممكن يبوش النيجاتيفز. اوكي فهمت الفكره؟ هذا الريال. so that's why we talk about sensitivity and specificity. واضحه؟ يعني السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي هذا حق السكرين بس هذيل الاثنين حق الجولد ستاندرد. هذول احنا شلون عرفناهم؟ من الجولد ستاندرد. ستاندرد. exactly. Okay so again it's true positives. So true positives is predictive value positive. True negatives predictive value negative. Okay. بس دكتور لما يسوون سكرينينج بالمستشفيات اذا كان بوزيتيف يعني فيهم يعني في المرض. Positive بس مرات ما يكون فيهم. يعتمد على diagnostic test. عشان However if they use the gold standard هذا اللي ما فيه هذا. However انتم لا تنسون ان الجولد ستاندرد is expensive. عادة المستشفيات او العيادات يستخدمون screening test that's cheaper and faster rapid. تذكرون بداية it has to be rapid. However هذا التست قبل لا ينزل السوق already عارفين شنو السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي والبريدكتيف فاليو بوزيتيف والبريدكتيف فاليو نيجاتيف. لأن قبل لا يطلع مسوين تجارب وقارنوه against الجولد ستاندرد. اوكي now هم انت بس however we have to understand one thing. اوكي انا التست انا جربته في امريكا واخترعته في امريكا بس ممكن ما يعطي نفس النتائج بالكويت.
فانت كابيديميولوجيست انت المفروض شنو؟ يو ري ايفالويت التست. فشو تسوي؟ نسوي سكريننج بروجرام ويو سكرين بيبل، وبعد ما تفصل سكرين تحطين نتائج بوزيتيف نيجاتيف، بعدين تسوي ترجعين حق الجولد ستاندرد. فيو دو ات اجين عشان تشوفين هاو ماتش بريدكتيف فاليو بوزيتيف هاو ماتش بريدكتيف فاليو نيجاتيف. تبين تعرفين. فبالتالي شغله مهمه هنا انه مو كل تيست ممكن يشتغل كسيم على each population. So the population could affect the result of that test. Okay? So الحين انتم فهمتوا الكونسبت ان انا من fundamental part of screening قصدي validation of screening test ان انا ابي اعرف، وهاي ترى النسبه موجوده. يعني انا الحين مثلا انا عندي تيست قاعد يستخدمونه بالكويت، بس it's good ان انا عندي information how what is the sensitivity, what is the specificity of that test, what is the predictive value positive. عرفت الفكره؟ Now اوكي حنا دكتور ممكن سؤال؟ يس. ممكن بس بعدين نشرح لي الفرق بين sensitivity و specificity؟ السنسيتيفيتي يس. عادي اشرح. تبين شيء تشرح لك؟ ها؟ اوكي. Okay, sensitivity in the proportion of people who actually have the disease, but it doesn't mean that they do or do, يعني, have the disease like. Who tested positive? Yeah, they tested positive. But however, we don't know If they whether they actually- truly have the disease or not. Yes. The sensitivity, specificity, proportion of people who tested negative. However, in reality, we don't know really if they are really negative or positive. Now, the predictive value positive, proportion of people tested positive truly have the disease. Predictive value negative, tested negative, they don't have the disease. وهنا يجي التيرمز هذه. True positives. هذول هم individual who both screen positive and have the truly the condition. False positives. It's the same idea term. Individuals who have screen positive but do not have the condition. False negatives are those who have been screened negative and who truly have the condition. True negatives are individuals who both have been screened negative and do not have the condition. So we always have to remember those. Now هذا سؤال الامتحان 2 by 2 table. What is the correct calculation حق ال predictive value positive, predictive value negative, sensitivity and specificity. Now لاحظوا هذا ذكركم بالستاتستيك صح؟ That's why كنت اشرحها واقول لكم وعرفوا هذا. فالحين لما يجيكم سؤال بالامتحان تحطون ال 2 by 2 table بنفس الطريقه. اوكي؟ يعني هذا المفروض سؤال ما حد يغلط فيه. يعني يعتمد على فهمكم للتيبل. لاحظوا السنسيتيفيتي عندنا اللي هي سيل A true positives على شنو؟ divided by true positives زائد false positives. لا. بدون حتى sensitivity sensitivity. مو شوفي مع sorry false negatives. False negatives. Predictive value positive. I have to repeat. إن we have true positives false. مع false positives. Okay. فهذا ال denominator. Okay. So أنا قاعد أعرف total positives which includes both ال false وال true. البريدكتيف فاليو نيجاتيف عندنا الترو الفولس نيجاتيفز والترو نيجاتيفز. سو انا بعرف مجموع من اللي كانوا الترو نيجاتيفز من مجموع الفولس نيجاتيف والترو نيجاتيفز. سو اتس ا بروبورشن صح؟ نسبة. لا. اوكي؟ سو هني تشوفون ان السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي فيها ميكس between true و false. فهني this is the idea of the judgment. راح يجي كذي عندكم typically شو اسمه بالامتحان
جدول بهالطريقة and then you have to figure out how to calculate or what's the correct calculation for each of us. يا احنا خلصنا. فعلا. So عندنا هنا finally screening tests are used among apparently well persons. طبعا screening test ما استخدمها على المرضى already مرضى. People who look asymptomatic. يعني يعني they look healthy and I screen them and target them for the sake of early detection. A positive screening test needs to be followed with a diagnostic workup. So basically إذا واحد جالي positive آخذه وأسوي له شنو؟ فحوصات أكثر. فthat's one of the part اللي أنا أركز عليه. Screening tests can cause false alarms. وهذا يعتمد على quality of the test or the way the test was conducted. Screening is classified as secondary prevention of disease. It's not a primary prevention, it's more of secondary. Sensitivity and specificity are the measures of validity of screening test. فلاحظتوا الحين الفكرة البابين validity و reliability و how screening test fits within this rule. So that's basically an idea of today's lecture. Tomorrow we will actually